Привет всем изучающим русский язык! Меня зовут Катя, и я рада видеть вас у себя на канале. So today I suggest we practice spoken Russian based on famous movies Iron Man and Avengers. We will learn some vocab which native speakers use quite often in their everyday life, and we also do some listening exercises based on these movies. So if you want to boost your listening skills, keep watching this video. Well guys, as I already said, in the first part of the video, we're going to learn a bit of vocabulary. And in the second part of the video, I've prepared for you exercises to practice your Russian listening skills. So let's start from vocabulary. О чем ты думаешь? Что такое? О чем ты думаешь? Я думаю, что я занят, а ты от чего-то не в духе. Быть не в духе means to be annoyed actually by everything. У тебя насморк, боюсь заразиться. У тебя насморк. Насморк means you have a runny nose. Ты что, правда пожертвовал всю нашу коллекцию? Ты что, правда пожертвовал? In this context, I'd like you to pay attention to the word правда. Literally, it would be translated as the truth. But in this context, we translate it as really, like really. So be careful with this word. It has two meanings. And then Tony replies. Да, вполне достойная организация. Да, вполне достойная организация. Вполне we would translate as quite. It's quite a decent organization. Or это вполне достойный человек. It's a quite good person. This word вполне also has synonyms. So you can also hear people saying это весьма хороший день, which basically means the same. Это вполне хороший день. It's a quite good day. Or something like that. Это более чем удачный проект. So remember, вполне, весьма и более чем are synonyms and basically mean the same. Quite. Let's move on. Я лично не паковал эти ящики, но в сущности, да. Я лично не паковал эти ящики, но в сущности, да. Or you can also hear people saying но в целом, да. These two words also would mean the same and we translate it, but generally, yes. And now let's look at another phrase which is quite popular in Russian. We say it quite often. Let's listen to it. Да он мне медаль должен, на самом деле. Да он мне медаль должен на самом деле. Literally, we would translate it as he should give me a medal for it, generally. So basically the phrase должны дать мне медаль means that I've done something good and I deserve a reward. Okay, let's move on. Well, paper asks if it's dinner on the plate and Tony replies. Да, а где, по-твоему, пропадал 3 часа? Да, где я, по-твоему, пропадал 3 часа? Пропадать, which we literally would translate as disappear, in this context would mean where have I been for 3 hours? And also we can use this word in probably the same meaning in the context like мы так давно с тобой не виделись, куда ты пропал? Again, we haven't seen each other for ages. Where have you been? Well, let's continue listening to this episode. У нас кругом неразбериха. And there is a good word. Неразбериха. Неразбериха. Which means mess. What a mess. Что за неразбериха? Как гендиректор ты можешь дать себе несколько отгулов? Как гендиректор ты можешь дать себе несколько отгулов. So, the first, гендиректор
Гендиректор, if I'm not mistaken, means CEO. But I would like you to pay attention to another word, отгул. Отгул means a day off. So in Russian we have выходной, like if you work from Monday to Friday, so Saturday and Sunday are your days off. Выходные дни. But if you need to get a day off on Wednesday, for example, we would call it отгул. So be careful with these words. Отгул, it's an additional day off. Дуй наверх, я заманю их. Well, here I'd like to pay attention to the phrase дуй наверх. It's a kind of slang phrase, but in this context we would translate it as go up. And now let's have a look at the next episode. А я хочу благодарности. Ну уже, смелее, не слышу. Я хочу благодарностей. Благодарность, it's a gratitude. And we usually say it instead of спасибо, thank you, we also could say благодарю. So благодарность is a noun, but благодарю is a verb. За что? Чуть не вышвырнули в космос. Чуть and едва are synonyms and means barely. Вышвырнуть means to throw away. You barely threw me away into space. Кто здесь спас задницу мага? Another good phrase – спасать задницу, спасать чью-то задницу. For example, я спас твою задницу. It means that I saved you. I helped you, I saved you. We use it quite often. It's also like a slang, but quite commonly used. Хоть убейте, не понимаю, как вы втискиваете в броню свое эго. Хоть убей, но я не понимаю. It means that I really honestly can't understand. Признайте, что сглупили. Признайте, что сглупили. Сглупить means to do something stupid. Well, let's continue watching. И поэтому мы на летающем пончике в миллиардах км от Земли без подстраховки. Летающий пончик. Here we're talking about flying donut. Пончик is a donut. Ты безбилетник. Не перебивай взрослых. Не перебивай взрослых. Or you might hear a slightly different version, like не перебивай, когда взрослые разговаривают. So it means that your social position a bit lower and you don't have to vote in this situation. More mature people will deal with it. Something like that. Простите, я не уловил суть ваших отношений. Он ваш, не знаю, стажер? Простите, я не уловил суть ваших отношений. Не уловить means literally, it means to catch, but in this context we would translate it as don't understand. Я не уловил. I don't understand. Or we also could say something like простите, я не уловил, что вы сказали. I'm sorry, I don't understand you. Уловить means to understand someone or something. Выпендриваться будем. Тогда я Человек-паук. And the last good word for today is выпендриваться. Выпендриваться means to show off. Хватит выпендриваться. Stop showing off. And now I suggest we move to the second part of the video where we're going to practice listening skills. In the description to this video, you will find 2 scripts of the dialogues from this movie with the gaps. And the task is to listen very carefully to these dialogues in Russian and try and fill in the gaps. Просыпайся, папочка вернулся. С возвращением, сэр. Поздравляю с церемонией открытия. Такой успех, как, впрочем, и слушание в Сенате. И позвольте заметить, очень занятно наконец-то увидеть вас на видео одетым, сэр. Редкая преданность для предмета гардероба. Хвалю. Кстати, о преданности. Откуда? Только не ругайтесь. Тебя здесь не должно быть. Я собрался домой. И слушать Ну, не... до земли, ого-го. Пока собирался, И меня слушать не желаю. примагнитило к космолету. А костюм-то...
на интуитивном управлении, так что, в принципе, вы сами виноваты, что я здесь. Что ты сейчас сказал? Оговорился. И вот я в космосе. Да, где тебя в принципе не должно быть. And to make sure you've done everything correctly, leave your answers in the comments below and I will reply to you. So thank you very much for watching this video. I hope it helped you to practice spoken Russian. And let me know in the comments below if you like the idea and maybe you have some other movies on your mind we can use to learn Russian. Благодарю вас за внимание и до следующего видео. Пока-пока.